comenzo como un sussurro. Una imagen que nunca debió ser vista. Una animalia enterrada profundamente en los datos en bruto del telescopio espacial James Webb. Al principio, solo un puñado de astrónomos notó el fallo en los datos espectrográficos. Un patrón demasiado preciso, demasiado rítmico, demasiado artificial. No era un destello de polvo cósmico, no era una estrella moribunda, y definitivamente no era un cometa, era otra cosa, algo frío, calculado y aterrador. El objeto en cuestión, 3I Atlas, un visitante interestelar ya conocido por desafiar las leyes de la física. Pero esta nueva filtración capturada durante una observación clasificada del James Webb cambiaría todo lo que creemos saber. Si lo que sugieren los datos es cierto, entonces 3 Atlas no es solo otro misterioso viajero del espacio profundo. Puede que nos esté observando. Y ahora, por primera vez, la verdad está comenzando a filtrarse. Cuando 3 Atlas fue visto por primera vez, los astrónomos asumieron que era otro cometa interestelar. Después de todo, ya habíamos visto esto antes con Oumuamua y Borisov, objetos extraños de otros sistemas estelares que pasaban junto a nuestro Sol y desaparecían en el vacío. Pero 3 Atlas inmediatamente se diferenció. No fue solo su trayectoria o su velocidad lo que levantó sospechas, fue su comportamiento. A diferencia de los cometas típicos, que desarrollan una coma visible de vapor de agua y polvo al acercarse al Sol, 3I Atlas se negó obstinadamente a seguir el guión. Sin coma, sin cola, sin agua. En su lugar, emitía únicamente dióxido de carbono, y en grandes cantidades, mientras permanecía inquietantemente silencioso en todas las demás lecturas espectrográficas. NASA apuntó el poderoso espectrómetro infrarrojo del Observatorio Sférix hacia el objeto, esperando encontrar agua o monóxido de carbono, dos gases casi siempre presentes en los cometas. Pero el resultado fue nada, solo dióxido de carbono, sin agua, sin monóxido de carbono. Un perfil químico nunca antes registrado en la historia de la observación espacial. ¿Qué tipo de objeto emitió tú exclusivamente? La respuesta era inquietante, ninguno que conozcamos. Ni siquiera los cometas más extraños de nuestro sistema solar mostraban este comportamiento. Y si no actuaba como un cometa, y no era un asteroide, entonces ¿qué era? Mientras el interrogación público crecía, NASA permanecía inusualmente silenciosa. Pero tras puertas cerradas, un telescopio mucho más poderoso ya estaba apuntando hacia 3 Atlas, el telescopio espacial James Webb, conocido por su resolución sin precedentes y su detalle espectrográfico. En secreto, se le asignó la tarea de observar el objeto el 6 de agosto de 2025. No se publicaron imágenes, no hubo conferencia de prensa, solo silencio. Pero ahora, un informe filtrado de un analista interno de NASA revela lo que Webb podría haber capturado. Un objeto sin coma natural, rodado por un halo perfectamente simétrico de coto que se extendía cientos de miles de kilómetros en el espacio. Aún más extraño, la forma infrarroja reveló un brillo inusual que no provenía de la reflexión de la luz solar, sino del interior del propio objeto. Estaba 3I Atlas emitiendo luz artificial. Según la descomposición espectrográfica filtrada, las imágenes mostraban similitudes con sistemas fotónicos diseñados, es decir, patrones de luz utilizados en telecomunicaciones o transmisión de datos. Las longitudes de onda no eran aleatorias.
Eran repetitivas estructuradas como un código morse cósmico. Y por si fuera poco, si midió que el objeto tenía 46 km de diámetro, mucho más grande que cualquier otro objeto interestelar conocido, y demasiado grande estadísticamente para aparecer de la nada. Para que una roca de ese tamaño entrara en nuestro sistema solar desde el espacio interestelar, solo había dos opciones. O nuestra comprensión del universo es terriblemente incorrecta, o este objeto fue enviado aquí a propósito. Quizás la revelación más aterradora no tenía que ver con el tamaño del objeto, ni con su química, ni con sus imágenes. Era la trayectoria que tomó. 3 Atlas no entró en el sistema solar en un curso caótico como Oumuamua. Vino en alineación perfecta con el plano orbital de los planetas. Una trayectoria con solo una posibilidad entre 500 de ocurrir naturalmente. En otras palabras, voló como un dron siguiendo un plan de vuelo. Pasó cerca de varios planetas, incluida la Tierra, antes de dirigirse más profundamente hacia el sistema solar. Avi Loeb, el controvertido astrofísico de Harvard que saltó a los titulares con sus teorías sobre Oumuamua, calificó la trayectoria como tecnológicamente sugestiva. Señaló que el ángulo de aproximación del objeto no solo era preciso, sino diseñado para optimizar observaciones desde telescopios terrestres y orbitales, como si quisiera ser visto, pero no completamente entendido. Y recuerda, el punto de origen de este objeto se remonta a la constelación de Sagitario, la misma región del espacio donde se detectó la famosa señal WOW en 1977. Esa señal, hasta el día de hoy, sigue siendo una de las piezas más creíbles de evidencia de una transmisión artificial proveniente del espacio profundo. Ahora, preguntas. ¿Cuáles son las probabilidades de que el objeto más enigmático jamás observado en nuestro sistema solar provenga exactamente de la misma región? A medida que aumentaban las especulaciones, surgió una nueva teoría, no basada en ciencia ficción, sino en factibilidad en general. YC3 I Atlas no fuera un cometa ni un asteroide, sino un objeto tecnológicamente modificado. Imagine esto: un enorme asteroide de un sistema estelar distante, vaciado y reconstruido con maquinaria interna, diseñado para viajar durante millones de años. Estas estrellas formaban parte de la galaxia del Triángulo, M33, a 2.73 millones de años luz de distancia. On más aterrador fue que la alineación final volvía a conectar con la Tierra, formando un bucle perfecto. No solo es posible que 3 I Atlas viniera de fuera de la Vía Láctea, sino que estuvo trazando su ruta a través de galaxias hasta llegar aquí. Esto no era un fragmento perdido a la deriva en el vacío, era una legada calculada. A pesar de los datos abrumadores, la narrativa oficial sigue siendo, es un cometa, es basura espacial. Nada de que preocuparse. Pero en lo profundo de NASA, y ese y el consorcio web, un pánico silencioso se está gestando. Fuentes dentro del Instituto SETI han insinuado conversaciones que nadie se atreve a grabar. Discusiones sobre cognición no humana. Una teoría de que 3 I Atlas no es una nave, ni un fragmento, ni siquiera un objeto, sino un pensamiento. Una inteligencia no biológica codificada en su estructura, movimiento, radiación y silencio. No necesita propulsión porque manipula campos gravitacionales. No habla porque se comunica a través de patrons y posiciones. No observa mediante óptica. USA entrelazamiento cuántico para percibir sistemas a través del tiempo.
El James Webb pude no haber descubierto una nave alienígena. Pude haber descubierto una mente alienígena. Y está mirando de vuelta. Así que ahora nos preguntamos. Que vaya exactamente el telescopio James Webb? No un cometa, no escombros, no un visitante aleatorio del espacio profundo. Vaya algo que no debería existir, algo que no debería moverse, no debería emitir señales y definitivamente no debería estar mirando de vuelta. Porque si I Atlas es realmente más que un objeto, si es una señal, una mente o una inteligencia cósmica que se acerca lentamente a la Tierra con intención, entonces el James Webb no solo capturó una foto, desencadenó una reacción, se convirtió en parte del patrón, se convirtió en el observado, y en el silencio más profundo del espacio algo respondió. Una cuenta regresiva ha comenzado. Un mapa ha sido trazado. Una señal está creciendo con más fuerza. Y NASA no están en pánico porque no entienden. Están en pánico porque por fin lo hacen. La pregunta ya no es que es 3 Atlas, es por qué ahora, por qué la Tierra. Y que ocurrirá cuando la cuenta regresiva finalmente llegue a cero. Porque si el James Webb tenía razón, y todos los datos apuntan a esa verdad escalofriante, entonces este objeto no solo está pasando de largo, está regresando a casa.